Hello guys, this is Highboy. As always, I'm gonna speak in both Korean and English. So if you're an English speaker, make sure you check the timestamp. 안녕하세요, 하이보이입니다. 방탄소년단을 향한 날개꺾기 프로젝트라고 기억하시나요? 이게 아마 2015년에서 2017년 사이 행해졌던 그런 악플과 그리고 조직적인 증오 행위였는데 방탄소년단이 막 대대적으로 뜨기 시작했을 때 이들을 시기하고 질투했던 많은 사람들이 조직적으로 BTS와 그리고 아미 분들에게 증오 행위를 했었던 때였습니다. 이 부분을 BTS Beyond the Story 책에서 다뤄지고 있는데 이 부분을 좀 오늘 읽어보도록 할 거예요. 왜냐하면 현재 최근 하이브와 하이브 아티스트들을 향한 이 모든 일련의 사건들과 굉장히 공통점이 많다고 생각하기 때문에 이거를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자, 챕터는 화양연화의 이면이라는 챕터입니다. 이게 페이지가 193페이지네요. 챕터 3 Love, Hate, Army 사랑, 증오, 아미라는 챕터에서 화양연화의 이면이라는 섹션이에요. 인터뷰를 할 때 슈가는 늘 작고 담담한 목소리로 말했다. 어떻게 견뎠을까 싶은 일조차 그는 마치 아무 일도 아니었던 것처럼 이야기한다. 그런 슈가가 목소리를 잠시 높인 적이 있다. 2015년 3월 19일 방탄소년단 공식 유튜브에 올라온 영상에는 생일을 맞은 슈가를 중심으로 멤버들이 팬들에게 전할 선물을 준비하는 내용이 담겨 있다. 슈가는 추첨을 통해 선정된 아미들에게 줄 자신의 폴라로이드 사진과 손편지를 준비하면서 당첨자마다 다른 멘트를 써주려고 고민했고 멤버들도 팬에게 보낼 선물을 정성스럽게 포장했다. 당시 그만큼 정성을 들였던 마음가짐에 대해 물었을 때 슈가가 큰 목소리로 단호하게 답했다. 저는 제 존재 이유라고 생각을 해요. 그 사람들이. 그가 말을 이었다. 이렇게 이야기하면 남들은 에이 무슨 이럴 수도 있지만 저는 그래요. 아이돌로 살아온 삶에서 팬분들을 빼면 전 정말 초라한 사람이에요. 그냥 아무것도 아니에요. 팬들한테는 항상 미안한 감정이 크고 책임감, 책임져야 한다는 생각을 해요. 그게 저를 움직이는 원동력 중 하나 같아요. 그 마음이 없었으면 이 일을 할 수 없었을 것 같아요. 책임지고 공연을 해서 저 사람들을 만족시켜야 하니까 그런 게 컸어요. 슈가가 이렇게까지 말한 이유는 다음과 같다. 그때 제가 바라본 세상은 한마디로 지옥 같았어요. 내가 바라는 게 그렇게 크지는 않은데 우린 겨우 20대 초반이고 미성년자도 있는 팀인데 뭐가 그렇게까지 싫어서 우리한테 그랬을까? 우리가 왜 싫었을까? RM은 훗날 아미 만물 상점에서 2015년부터 2017년까지가 방탄소년단에게 힘든 시기였다고 말한 바 있다. 당시 그들은 본격적인 성공 가도를 달리는 동시에 대규모 사이버 불링을 지속적으로 겪었다. 그 이유가 무엇이었냐고 묻는다면 정확히 알 수 없을 뿐더러 알 필요도 없어 보인다. 어쩌면 그들의 데뷔 기사에 악성 댓글이 달리기 시작한 시점부터 예견된 일이었을지도 모른다. 유명하지 않은 회사의 아이돌이라는 이유로 욕을 먹었고 아이돌이 힙합을 추구한다는 이유로 공개적인 자리에서 비난을 받았다. 그리고 방탄소년단에게 가해진 첫 번째 대규모 사이버불링은 음반을 너무 많이 팔았다는 이유에서였다. 앨범 화양연화 파트 1의 수록곡들이 지난 다크 앤 와일드의 곡들보다 디지털 음원 차트에서 훨씬 높은 순위를 기록했을 때 화양연화 파트 1의 실물 앨범, 즉 음반의 판매량 또한 극적으로 상승하리라는 예상은 충분히 가능했다. 음반 구매자 수보다 훨씬 더 많은 일반 대중이 이용하는 디지털 음원의 순위에서 방탄소년단처럼 팬덤 중심의 팀이 두각을 나타낸다는 것은 그만큼 팬이 급속도로 늘었다는 의미다. 하지만 그들의 성적에 돌아온 것은 놀라움이나 환호가 아니라 의혹이라는 명분으로 뿌려진 가짜 뉴스였다. 다크 앤 와일드보다 화양연화 파트 1이 너무 많이 팔렸으니 사재기를 한 것이라는 주장이었다. 음반 판매량이 순간적으로 몇천 장 증가했다는 점이 그런 의혹을 사실로 만드는 근거처럼 제시됐다. 한국에서 소비자가 직접 구매한 음반의 수량은 한터 차트에서 발표한다. 한터 차트는 실시간 판매량을 집계에 반영하는데 이 중 음반 매장에서 예약 판매로 팔린 물량이나 주말에 열리곤 하는 앨범 발매 기념 사인회를 위해 판매된 음반 수량은 매장들로부터 전송받은 뒤 한꺼번에 그 숫자를 반영하곤 한다.
이런 이유로 팬들은 헌터 차트의 판매량이 갑자기 올라가는 것을 두고 판매량이 터졌다라고 말하기도 한다. 당시에는 이런 사실이 지금만큼 알려지지는 않았다. 하지만 헌터 차트에 문의를 해보면 될 일이었다. 실제로 어떤 아미는 헌터 차트의 문의에 사재기일 수 없다는 답변을 받았고 빅히트 엔터테인먼트의 한 직원은 아미들의 문의 전화에 눈물을 흘리며 사실이 아님을 항변하기도 했다. 또한 화양연화 파트 1의 발매 첫 주 음반 판매량은 약 55,500장으로 이는 다크앤와일드의 16,700장대보다는 3배 이상이지만 수치로 보면 둘의 차이는 약 38,000장에 불과하다. 3배라고 말하면 대단해 보이지만 38,000장 증가라고 말하면 믿기 어려울 정도의 엄청난 상승폭은 아닌 것이다. 그러나 사이버 불링을 하던 사람들의 눈에 이 모든 것은 보이지 않았다. 그들은 방탄소년단의 인기가 갑자기 올랐다는 것을 믿지 않았다. 왜 믿지 않았는지는 알 수 없다. 다만 그 의혹은 마치 당연한 것처럼 방탄소년단에 대한 증오와 공격으로 이어졌다. 멤버들의 언행을 앞뒤 맥락을 모두 자른 채 일부만 발췌해서 왜곡한 가짜 뉴스들이 인터넷 커뮤니티와 SNS를 중심으로 계속 퍼져나갔다. 방탄소년단을 아이돌 산업의 빌런처럼 여기며 팀 자체를 공격하는 일도 이어졌다. 이를테면 2016년 10월에 앨범 Wings를 발표할 당시 해외에서는 SNS상에 Break Wings라는 해시태그가 돌기도 했다. 그리 파급력이 있지는 않았지만 이 무렵 방탄소년단에 대한 공개적인 안티 행위가 해외에까지 퍼졌음을 알 수 있다. 심지어는 멤버들의 외모가 자신의 마음에 들지 않는다는 이유로 욕설을 하는 것이 해도 되는 일인 양 유행처럼 번지거나 멤버들의 과거 언행을 맥락 없이 잘라 공유한 뒤 죽어라며 비난을 하는 것이 아무렇지 않게 리트윗 또는 공유되곤 했다. 지금 보여드리고 있는 것은 아미 분께서 이 당시를 기억을 하면서 이렇게 자료를 첨부해 주신 부분입니다. 네. 이거를 좀 더 같이 살펴볼 수도 있는데 네. 이런 식으로 일단 띄워둘게요. 이게 Break Wings 프로젝트의 중점인 거죠. 자, 방탄소년단을 둘러싼 사이버 불링 이후로 아이돌에 대한 사이버 불링은 아이돌 팬덤 사이에서 흡사 하나의 시스템처럼 고착화되었다. SNS나 인터넷 커뮤니티에 자극적으로 편집한 자료를 올리고 동조하는 사람들이 그 주장을 퍼나르고 사실 여부를 확인할 틈도 없이 그것은 진실이 되어 퍼져나간다. 그 다음에는 해당 아이돌의 팬덤이 피해를 최소화하기 위해 다양한 방식으로 해명에 나선다. 이것이 한국 아이돌 팬덤에서 견제라는 단어가 종종 쓰이는 이유다. 특정 아이돌이 인기를 얻기 시작할 때 또는 컴백할 시즌에 안티 팬들은 여러 가지 이유를 들어 그 아이돌을 비난하거나 비난해도 될 만한 분위기를 조성하면서 견제에 나선다. 정견제할 거리가 없으면 이미 몇 년 전에 종결된 일들을 다시 끌어올리는 이른바 끌오를 해서라도 부정적인 여론을 만들려 한다. 이런 행위들은 아이돌을 마치 아무런 잘못도 해서는 안 되는 존재처럼 몰아가는 동시에 무언가 조금 잘못이라도 했다면 어떤 비난을 받아도 상관없는 존재처럼 취급한다. 방탄소년단에 대한 사이버 불링은 SNS 시대와 함께 달라진 한국 아이돌 산업, 그 중에서도 아이돌 팬덤의 성격 변화를 예고했다. 특정 이슈 때문이 아니라 단지 싫어서 또는 견제해야 해서 사이버 불링을 하는 일들이 아이돌 소비자들 사이에서 과거보다 훨씬 빈번하게 일어나기 시작했다. 그 다음은 아이돌과 팬이라는 섹션으로 이어집니다. 방탄소년단을 둘러싼 이러한 전쟁은 방탄소년단뿐만 아니라 팬덤으로서의 아미에게도 중요한 영향을 미쳤다. 2015년 당시 아미의 규모는 화양연화 파트 1과 함께 이제 막 커지고 있었다. 팬덤이 작다고 할 수는 없었지만 크다거나 결집력이 강하다고 하기는 어려웠다. 그리고 갓 인기를 얻기 시작한 팀의 팬덤답게 10대가 대부분이었다. 다시 말하면 전쟁에서 싸워 이길 만한 머릿수도 경험도 많지 않은 집단이었다. 아이돌을 향한 사이버 불링이 노리는 효과 중에는 이런 팬들의 팬덤 이탈도 있다. 또한 또래 집단의 영향을 크게 받는 10대가 자신이 접속하는 SNS나 인터넷 커뮤니티에서 또는 친구들이 내가 좋아하는 아이돌을 비난하는 분위기를 견디기는 아무래도 쉽지 않은 탓이다. 그러나 아이러니하게도 2015년부터 2017년까지 방탄소년단이 집중적으로 겪은 일들은 아미와 방탄소년단의 관계를 매우 특별한 것으로 만들었다. 방탄소년단이 특정한 목표를 세우면 아미 역시 그 목표를 향해 달려가거나 혹은 그 이상의 비전을 제시하기도 했다. 아미는
방탄소년단을 업계에서 살아남기 위해 애쓰던 팀에서 전 세계적인 슈퍼스타로 만들었고 오늘날 많은 아미들이 다양한 방식으로 사회에 공헌하기도 한다. 방탄소년단에게 아미는 팬이자 강력한 서포터이며 또는 그 자체로 거대한 브랜드다. 이 팬덤의 독특한 정체성 또는 아티스트와 팬덤의 강력한 유대감이 어디서 비롯됐는지는 명확하게 알 수 없다. 어쩌면 시작은 그 팬들 또한 방탄소년단처럼 세상에 자신의 존재를 인정받고 싶다는 이유 때문이었을 수도 있다. 온갖 방식으로 공격을 받던 팬덤으로서는 자신들이 틀리지 않았음을 입증하려면 아이돌 산업 내에서의 영향력부터 커져야 했을 것이다. 한편으로는 그렇게 사이버 불링이 계속되는 와중에도 트위터, 유튜브, 브이라이브 등을 통해 멤버들과 팬이 점점 더 밀착된 관계를 형성하게 되어서일 수도 있다. 원인이 무엇이건 당시 본격적으로 형성되기 시작한 방탄소년단과 아미의 관계는 결과적으로 방탄소년단의 행보에 결정적인 영향을 미친다. 그것이 무엇이었는지는 제이홉의 발언에서 확인할 수 있다. 우리 덕분에 살아가고 있다는 말을 들었을 때 내가 누군가에게 힘이 되어주고 있구나 하는 생각이 들더라고요. 반대로 나도 이 사람들에게서 힘을 받는데 되게 재밌는 거죠. 다시요. 반대로 나도 이 사람들에게서 힘을 받는데 되게 재밌는 거죠. 서로가 서로에게 힘이 된다는 게. 그래서 뭔가 더 지치고 싫고 힘들어하기 싫더라고요. 이 사람들을 위해서라도 여기서 끝나버리면 안 될 것 같다고 생각했어요. 온갖 일들을 겪고 얻은 성공이 앨범 발매 일주일 만에 부정당하고 활동하는 동안 환호 이상으로 비난이 쏟아지던 시기. RM은 당시의 심경을 우회적으로 표현하기도 했다. 그 즈음에 저희가 MBTI 검사를 해본 적이 있어요. 그땐 제가 외향적인 성격으로 나오면 왠지 안 될 것 같았나 봐요. 스스로 내향적으로 보이고 싶어 했던 것 같아요. 지금도 그렇지만 연예인들은 자신에게 가해지는 사이버 불링에 대해 뭐라 입장을 밝히기가 쉽지 않다. 언급하는 것 자체가 일각에서만 거론되어 오던 문제를 불필요하게 대대적으로 확산시킬 수도 있고 결과적으로 이미지에 좋지 않은 영향을 줄 수도 있다. 방탄소년단 또한 당시의 사이버 불링에 직접 대응하지 않았다. 할 수 있는 선택은 그저 계속 활동하는 것뿐이었다. 온갖 가짜뉴스와 인신 공격이 쏟아지는 상황에서 그들은 활동을 이어나갔다. 데뷔 초 발표했던 Born Singer의 가사, 그렇게 흘린 피땀이 날 적시네, 무대가 끝난 뒤 눈물이 번지네는 더욱더 남다른 의미를 갖게 됐다. 땀 흘려 애썼던 만큼 높이 날아오를 것을 기대했는데 마음 놓을 곳은 팬들이 있는 무대뿐이었다. 그들의 앨범에서 이어질 팬들과의 이야기가 그렇게 시작되었다. 네, 여기까지이고요. 그리고 정말 제가 최근에 특히 더 BTS의 역사에 대해서 책을 읽으면서 공부를 하고 있는데 특히 이 시기가 정말 최근에 하이브와 하이브 아티스트들이 겪고 있는 이 시기와 굉장히 비슷한 것 같습니다. 그래서 이 부분을 좀 짚고 넘어가고 싶었고, 그리고 굉장히 조직적으로 이 증오가 사이버 불링이 이루어졌더라고요. 그래서 굳이 하이브 아티스트 이름을 열거할 필요도 없을 것 같습니다. 왜냐하면 누구 하나 할 거 없이 다 이거를 겪고 있고 그들의 팬덤 동안 겪고 있기 때문에 이때 BTS와 아미 분들께서 어떻게 이겨냈는지를 생각을 하면서, 그리고 지금 이 사이버 불링을 겪고 있는 아티스트와 그리고 팬들 또한 더욱더 결집력이 강해지는 그런 기회로 만들고 더더욱 성공하기를 바라겠습니다. 네. 댓글로 남겨주시면 감사하겠고요. 이 시기를 기억하신다면 어떠셨는지, 그리고 최근 이 모든 일들과의 공통점은 또 무엇이는지 인사이트가 있으시면 긍정적으로, 그리고 우리가 사용하는 언어를 생각하면서 적어주시면 감사하겠습니다. 네, 그러면 영어로 넘어갈게요. Alright guys, so today we're gonna talk about a really significant piece of BTS history from the book BTS Beyond the Story that covers one of the most challenging periods for BTS and Army, right? The so-called Break Wings campaign and the relentless hate that they faced from 2015 to 2017. Okay, so this was a time when BTS was starting to break through in the K-pop scene, but faced severe backlash, right? From being called villains to facing accusations of like chart manipulation, plagiarism, and etc. Right? So it's important to revisit this story, especially now, especially today,
because when we see similar hate and suspicion aimed at HYBE artists and HYBE as they continue to achieve success. So let's read this excerpt together and see what we can learn about the resilience that carried BTS and ARMY through this period, and how these patterns persist today, and what we can learn from it. Okay. This post is made by an ARMY account. Knowing your history can give you the tools to shape your future. True that. So the excerpt is from chapter 3, Love, Hate, Army, of the book, once again, BTS Beyond the Story. And it's from the section called The Other Side of the Most Beautiful Moment in Life, 화양 연화. Right? Okay, here we go. In interviews, Suga would always talk in a small, calm voice. Even when discussing unimaginably tough times, he spoke about them like they were nothing. There was one occasion, however, when Suga briefly raised his voice. It was in a video uploaded to BTS official YouTube channel on March 19, 2015. The focus was on Suga, who had his birthday, and the video captures the members preparing gifts to pass on to their fans. Preparing Polaroids of himself and handwritten letters for fans who'd been selected by a draw, Suga debates what to write to each of those chosen, and the members wrap the presents with love and care. When asked why they put in so much care, Suga replied adamantly in a loud voice, "I believe they're the reason for my existence, these people." He continues, "Speaking like that, others might say, hey, come on now, but that's how I feel. If you remove the fans from my life as an idol, I'm a really pathetic person. I'm just nothing. I always feel so guilty toward the fans. Responsibility. I think I have to take responsibility. I think that's one of the driving forces that moves me. If it wasn't for that, I don't think I could have done this work. I need to take responsibility, perform, and satisfy those people. That was a big part." Suga's reason for saying as much is as follows. "Back then, the world I saw was like, in one word, hell. I wasn't hoping for much. We were a group in our early 20s, and there were even teenagers among us. What did they dislike so much to do that to us? Why did they hate us?" RM once admitted later in ARMY Corner Store, 만물상점, that 2015 to 2017 was a difficult period for BTS. Though running the real path to success, they were also the ongoing targets of large-scale cyberbullying. The reason for this we will never know for sure, but there's always no need to know. Perhaps the hateful comments that first started to appear on articles announcing their debut had been a prediction of what was to come. BTS were subjected to abusive language for being from an unknown company and criticized at public events for being idols pursuing hip-hop. The first large-scale cyberbullying attack on BTS was because they had sold too many records. When the songs from The Most Beautiful Moment in Life Part 1, 화양 연화 Part 1, landed much higher on the digital music charts than those from Dark and Wild had, it was perfectly reasonable to predict that physical album sales for The Most Beautiful Moment in Life Part 1 would also increase dramatically. The fact that groups like BTS, who were centered around their fandom, were making a name for themselves in the digital music rankings, the general public overwhelmingly listened to digital music while far fewer people bought physical records, meant that their fan base had also increased rapidly in size. However, the response to their results was neither surprise nor cheers, but fake news produced under the justification of suspicion. The Most Beautiful Moment in Life Part 1 had sold so much more than Dark and Wild, and people claimed this was due to fans hoarding multiple copies. The fact that record sales had suddenly increased by several thousand copies was presented as grounds for suspicion. In Korea, the volume of records purchased directly by consumers is announced via the Hunter chart. The Hunter chart reflects total real-time sales, but Hunter are notified by record stores of advance order and sales figures from autograph sessions to commemorate album release, which generally take place on weekends, and these figures are lumped together. This means that sales numbers on the Hunter chart suddenly go up, and fans say that sales exploded.
At the time, this fact was not as well known as it is now. However, you only needed to send a query to Hunt the Chart to find out. One army did in fact send a query to Hunt the Chart, and the reply stated that there had indeed been no hoarding. An employee of Big Hit Entertainment was also in tears on the phone, protesting that it wasn't true to the army. Protesting to the army that it wasn't true, who'd called up to query. Though compared to Dark and Wild's first week record sales of around 16,700, The Most Beautiful Moment in Life Part 1 sold almost triple as much at around 55,500 copies, giving a difference of only around 38,000. 3 times as much seems like a lot, but an increase of 38,000 copies is neither a huge surge nor difficult to believe. The cyberbullies, however, couldn't see any of this. They didn't believe that BTS' popularity could have suddenly gone up. Why they didn't believe it, we can't know. However, this suspicion, as if completely natural, progressed into hatred and attacks directed at BTS. The members' words and actions were taken completely out of context and distorted into fake news. Sounds familiar? Which continued to spread across the internet community and social media. BTS were viewed as the villains, quote-unquote, of the idol industry, and attacks on the group continued. When the album Wings was released in October 2016, for example, the hashtag #BreakWings spread all over social media abroad. Though it didn't have all that much influence, it does demonstrate that by around this time, the public attacks on BTS had reached the international stage. Use of abusive language for the simple fact of not liking how the members looked became something that was okay to do, almost like a trend, and people taking the members' past words or actions completely out of context and saying "die" would be retweeted and shared like it was nothing. Sounds familiar also. Following the cyberbullying directed at BTS, cyberbullying of idols within the fandom stuck around almost like an institution. Sensationally worded documents were uploaded to social media and the online community, and people who agreed with the claims propagated them. Without the opportunity to confirm their veracity, they became truth and spread. In response, the fandoms of the idols in question came forward and used various methods to explain and minimize the damage. This is why the term checks is commonly used within the idol fandom community in Korea. 견제, that's the term. When a particular idol begins to become popular or experiences a comeback, anti-fans perform checks, meaning they use various reasons to criticize the idol or foster an atmosphere in which it's okay to do so. If there really is no way of performing these checks, they resort to bringing back up things that were already laid to bed years ago. Doing what is called bump, bring up my post, and trying to muster up negative press. These actions create a situation in which idols are essentially unable to step a foot out of place, and the tiniest mistake makes it okay for people to criticize them however they please. The cyberbullying of BTS foreshadowed the changes brought to the Korean idol industry by the advent of social media, as well as the personality of the idol fandom. Cyberbullying that took place either out of random hatred for an idol or for the purpose of carrying out checks began to occur far more frequently among the consumers of idol music than in the past. And here's a section called Idols and Fans. This war surrounding BTS had an important impact not only on BTS themselves, but also on ARMY as a fandom. In 2015, alongside the release of HYBE Part 1, ARMY was growing considerably in size. You couldn't call the fandom small, but it was also difficult to say that it was large or strongly cohesive. As one might expect for a group that had just started to rise in popularity, their fandom consisted mostly of teenagers. In other words, they were lacking in the numbers and experience needed to fight and win a war. One of the desired effects of bullying idols was that fans would leave the fandom. It was not easy for teenagers, heavily influenced by peer pressure, to cope when the online community or even their friends criticized their favorite idols.
Ironically, though, it was what BTS went through from 2015 to 2017 that turned the relationship between BTS and ARMY into something very special. Whenever BTS came up with a particular goal, ARMY would leap headfirst toward it or offer up an even bigger vision. ARMY went from putting their all into helping BTS survive in the industry to making them into international superstars, and today, many of ARMY are contributing to society in various ways. To BTS, ARMY were not only fans but powerful supporters, and that made them a huge brand. It is not entirely clear where ARMY's unique characteristics or their powerful bond with BTS came from. Perhaps it all began with the fans wanting their presence in the world to be acknowledged, just like BTS did. Having been attacked in every way imaginable, in order to prove that they've been right all along, the fandom had to start by growing their influence within the idol industry. Another reason was perhaps that with the cyberbullying ongoing, the members and the fans were gradually strengthening their relationship via Twitter, YouTube, VLive, and so on. Regardless of the cause, in the end, this new relationship with ARMY came to play a decisive role in the steps BTS took. J-Hope's remarks confirm what exactly this was. When I heard, "I keep living my life thanks to you," I thought, oh, I guess I'm giving someone strength. I also get strength from them too. It's pretty interesting, each side giving each other strength. And so it's like I'm more reluctant to get tired and have a hard time. I thought that even if just for these people, I can't give up now. They've been through everything imaginable to achieve their success, but it had been discounted just 1 week after their album release, and their criticism drowned out the shouts for joy as they worked. RM expresses in a roundabout way how he felt at the time. Around that time, we took the MBTI. For some reason, I didn't want it to come out as saying I had an extroverted personality. I think I wanted to come across as someone introverted. It's still difficult today for celebrities to take a stand on the cyberbullying they're subjected to. Even making a statement could unnecessarily proliferate a problem into the wider domain, a problem that had thus far been raised only within certain circles, and in the end could impact their image negatively. BTS didn't directly respond to the cyberbullying either. Their only choice was to keep on working. Despite the relentless outpouring of every kind of fake news and personal attack, BTS continued their work. The lyrics from Born Singer, released shortly after their debut, "The blood and sweat we shed, I can feel it drenching me. My tears well up after our performance," came to take on an even more extraordinary meaning. For all their hard work and sweat, they had expected to rise just as high, but the only place they could feel at ease was with the fans on stage. This was where their story with the fans, which would unfold through their albums, first began. So that's it. Like I said, what a striking story. And these are the like I said, posted by an ARMY, right? And what the so-called Break Wings project was all about, right? I'm not gonna read all of them. You can read. Don't watch their video. No support. Stream other artists that are competing against them, meaning BTS, your artist. Make sure they don't stay long on the top of charts. Hate comments. Dislike the MV. Trend a hashtag if you can. Make sure to write comments like, "This sounds like other artists," right? "This looks like other artists." Act like ARMY. Okay, this is important since they are already the most hated fandom. Everyone is going to believe this. Oh my goodness. Make a fake Twitter account, YouTube account, etc. Or use of your old ones and change your profile pictures to anything related to BTS to make it seem like you're an ARMY. Then go to YouTube and Twitter and just start a heated argument with your own fandoms to make it seem like ARMYs are behind this. Voting. Vote against any group that goes against BTS. Lastly, I'm not going to read this. The rest is up to you. In any way you want to sabotage their whole comeback is fine. Don't resend this to anyone. We have already spread this ourselves carefully. Thank you. Goodness. And like something like this. Yeah, this is repetitive. Anyways, so going through that excerpt that I just read,
it's clear just how intense and unfair that period was for BTS and Army, right? The Break Wings campaign and the constant accusations would have broken most people, but they pushed through, and that's what helped strengthen their bonds with Army, right? What's even more striking is seeing these patterns repeat with other HYBE artists today, facing hate simply for being successful or breaking expectations. It's like history repeating itself, right? The jealousy and disbelief over success, especially when it challenges status quo, fuels these hate trains. But BTS story is a reminder of how resilience and unwavering support from fans can turn those hardships into fuel for greater achievements. So let's remember that today's artists need that same support. If you're seeing these parallels or have more thoughts on this, drop them in the comments. And as always, don't forget to stay positive and classy and keep standing by the artists who pushed through it all. Thank you guys. Peace and love. Bye bye.